à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 28 sur Robocop Rock City. Dans la dernière vidéo, eh bien nous avions fait quoi? Nous avions remonté la piste, oui. Nous avions remonté la piste du signal du traceur qui avait été posé sur l'ordinateur volé du docteur Blanche. On était passé par les égouts et on avait amassé des preuves qui apparemment nous signifiaient que le rang patron de l'OCP n'était pas tout blanc dans cette histoire avec Wendell, etc. Et donc Robocop s'est dirigé vers le QG de l'OCP et c'est ici que nous allons continuer notre partie, les amis, puisque c'était là qu'on s'était laissé la dernière fois. Donc, vous voyez le grand QG de l'OCP. Je sais absolument pas ce qui va nous attendre, mais on va bien voir tout ça. We've been analyzing the files that you sent us, and it turns out that the data from your evaluations have been used to prepare an afterlife presentation. And get this, it's taking place right now. To put a cherry on top, the old man is in attendance. Just find where the afterlife presentation is taking place, and you'll catch the old man red-handed. That is how I prefer to catch criminals. Très bien. Alors, avant de commencer, on n'a pas de point de compétence. Ok. Au niveau des cartes mères. On a normalement la plus évoluée. Donc pour le moment, ça m'a l'air plutôt bien. Et bien écoutez les amis, on y va. C'est parti. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire les amis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez bien les notifications si vous ne voulez rien louper des prochaines aventures. Merci à tous celles et ceux qui se montrent présents. L'objectif maintenant pour la chaîne et pour cette année, c'est d'atteindre la barre des 300 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. N'hésitez pas également à aller voir les anciens let's play présents sur la chaîne. Et de grands let's play sont prévus sur la chaîne. Donc vraiment, lâchez-vous, n'hésitez pas. Alors. Supplies will be prosecuted to the fullest extent of the law, Meg. Thank you. Ah oui, donc c'est vraiment une société où tout le monde est fliqué, quoi. Did you have a career development meeting with your supervisor? Ah oui, il faut aller voir l'accueil pour demander... Non mais par contre il y a plein de trucs là. Bah, écoutez, je sais... Non mais là il y a trop de... J'ai trop de trucs, je sais absolument pas où je vais. Bah, ouvrons. Je dois... Il n'y a absolument rien à récupérer ici. C'est assez bizarre. Ok. Très bien. Bon, je pensais qu'il y aurait eu peut-être des... comment dirais-je?
Des portes... Starting next month, OCP Silver cardholders will no longer be allowed to use Diamond relaxation areas. Des portes ou des... Ou des coffres. D'ailleurs, regardons. Non. Apparemment, il n'y a aucun coffre. En tout cas, pour le moment. Alors, attendez, tac. Faut que je retrouve mon chemin dans tout ça. On va aller à la réception. Just let me go. You said yourself that Ah you bah didn't tiens. have time for me. I know who you are, lady. You broke into the security room. You're up to something. Hey, Robo, could you resolve this issue we're having? Enquête de Samantha. Samantha Ortiz a été surprise en train de fouiner après des données en vue de protéger les résidents du Vieux-Détroit d'une escroquerie préparée par l'OCP. Elle croit que l'OCP a l'intention de priver des milliers de personnes de leur domicile sans compensation afin de libérer de la place pour Delta City. La garde de sécurité qui a coincé la journaliste a besoin de votre aide pour régler une faille de sécurité. Cela pourrait être l'occasion d'obtenir les données que recherche Samantha. Bah oui, allez, on va suivre ça. There's been a security breach I need to investigate, but someone's got to escort this trespasser out of the building. I could help in both cases. Good. The breach seems like a big job. Once you're done with her, can you join me in the server room? It's just down the hall. Sure he could. Don't think it's over, lady. I'll check the security cameras later to see what you've been up to. Expect a visit from the police in a couple of days. I'll buy coffee and donuts to welcome him. You are responsible for that security breach. I'm trying to save people's homes. Do I have to remind you what OCP is planning to do with the residents of Old Detroit to create space for Delta City? A reminder will not hurt. OCP needs to run Old Detroit into the ground to move forward with the creation of Delta City. The problem is there are people still living there. So OCP takes their property in exchange for supposed profit shares from the investment in the construction. I believe this loophole will allow OCP to rob these people of all they have. I need to find out what the estimates are for those additional costs. As you can imagine, they don't include them in their brochures, so I have to dig deeper. All the information I need to help those people is in the room where the security guard is expecting you. So can you help me get those records out? I will not let OCP hustle innocent people. You'll find the relevant data on one of the servers. I'll be waiting here to pick it up. Allez, on va essayer de récupérer les comment dirais-je, les infos. Alors la salle des serveurs, bah du coup je crois qu'on l'a vu. Non, c'est là? Non. Over here. Ah d'accord, Could c'est you la help me porte with qui... these doors? C'était la porte qui était fermée, très bien. Dysfonctionnement détecté. Ah d'accord, mandat requis. Ah, faut un mandat. Someone likely tried to lay a hand on the data collected in this room. The security breach caused them to lock down. Can you open them? I need permission to enter the restricted area and damage OCP property. Do whatever it takes. Ah bah du coup on peut alors. C'est lui qui nous donne l'autorisation, non? Ok. Now, I need to reboot the security system. The malfunction shut down not only the doors, but also a nearby metal detector gate. That should do it. Thanks for your help, Robocop. I'll stay here. I need to be sure the room is safe before the technicians arrive. My new dumbass boss will chew my ear off about it if I don't.
Ok, bah moi, tu m'en veux pas, je vais aller visiter un petit peu, examiner l'ordinateur. Qui est là. Mais avant ça, on va... Oh, nouvelle politique de code d'accès. Alors, voici la dernière nouveauté du programme Travailler malin. Une nouvelle politique en matière de mémorisation des codes d'accès. Fini les codes oubliés. Je sais que c'est un problème pour beaucoup d'entre vous, ça m'arrive aussi. À partir de maintenant, vous trouverez chaque numéro de code sur une affiche toute proche. De rien. David Hamill, chef de la sécurité. D'accord. Donc il y a un code, ou des codes, parce il pourrait y en avoir plusieurs du coup, sur des affiches. Donc on va essayer de trouver des affiches, évidemment. Bon, jusqu'à maintenant, il me semble pas y avoir d'affiches. Ok. Allez, on examine. Ah. Faut le distraire. So, you're still here? The malfunction that blocked this door may have occurred elsewhere. Good thinking. I'll check it out. More failures mean more shit my boss can blame me for. I'll be on my way. Bon bah, ça a été rapide. Bon, on avait au moins deux possibilités suivant si vous aviez mis plus de points de compétence dans un domaine. Ce qui moi était mon cas forcément du coup. Allez, on va récupérer tout ça. Données téléchargées. Hop. Coucou. Ah, il marche maintenant. Pourtant, ça dit dysfonctionnement là. Estimates. Do you have them? Make good use of them. You helped a lot of people with this, Murphy. But there is one more issue. Security footage. If I'm gonna expose OCP, I'd rather not be disturbed by anyone. Could you... Destroying evidence of a crime is beyond my programming. Who's talking about that? Shuffling database records will do just fine. All you need to do is recharge yourself using the computer in the security room. You could sure use a pick-me-up. You look pale, to be honest. I will do what needs to be done to protect the innocent. Thanks to you, I'll be able to focus on what needs to be done as well. Stay safe, citizen. Bon, on va l'aider parce que jusqu'à maintenant, elle a plutôt l'air d'être dans le bon camp, dirons-nous. Ah, accès refusé, scanner le secteur. Ah oui, donc c'est là qu'il nous parlait d'un code. Ben voilà. Code d'accès d'apporte requis. Voilà. Bon, c'était vraiment... C'était vraiment tout pourri, ça. On va être honnête. Allez, on se connecte.
Données mélangées. I did some shuffling. Thank you. The people of Old Detroit will not forget what you've done for them. Ok, des nouveaux points de compétences disponibles. Allez, on va le mettre... c'était où que je... Ouais, c'était là, pour gagner de 30% d'expérience en plus. Ça peut être sympa. Welcome to Omni Consumer Products. How may I help you? A meeting regarding afterlife is taking place right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing your name. I will be the highlight. But you don't have the proper clearance. You won't be able to access the elevators. Let me get that door for you. Sir! I saw that whole scene. Tiens. The way they treated you. Not on my watch. Going up? Bizarre que lui soit là, lui. Hein. Beautiful, isn't it? This view gives me hope. Shows what Detroit is capable of when not hindered by the city's worst. You probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. These miserable people, crammed into those tiny apartments like cockroaches. I swear I need a shower whenever I go canvassing in Old Detroit. But not for much longer. I'm heading to a meeting about the Delta City relocations, so that we finally get the poor, criminal elements out of our great city. Exciting, isn't it? You and me together. We'll clean the city right up. Ah, il vient pas avec nous, lui. Ok. Ok, bon. Bizarrement, j'ai encore de moins en moins confiance en lui. Ça, bizarre. Ouais, c'est chelou. Bon. Est-ce qu'il y a... Non. Oh. Qu'est-ce qu'on a par là? Non, rien du tout. Ça serait bizarre de trouver genre des faux billets ou des trucs comme ça à récolter ici. Ça rend ascenseur, ça. Très bien. Oh! There's no one here. What? Look around. See if we're missing something. Oh, c'est le... C'est le rond bureau de Robocop 1, ça. Lancer la présentation. Ah, mais il y a des trucs à lire. Là. Oh, attends, 30 cartes PCB. Ah, c'est une nouvelle pour l'Octonef, ça, non? Alors, 5.3. J'ai une 5.3. Ça doit être celle-là qu'on a récupérée.
Ok. Tac, tac, tac. Do not be amazed when a man grows rich, for when he dies, he takes nothing with him. Until now. Afterlife, OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end. With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more stable than any of our previous cybernetic achievements. We've come a long way since OCP's first cyborg. This is how I see myself. To now. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in cyborg research, OCP was able to give me another chance. And now I'm back to enjoying my life. Or should I say, afterlife. Because at OCP, the goal is no longer to live, but to thrive after death. And since our friends in the government are fighting for human rights for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Under my legislation, Robocop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills, vote Robocop. Afterlife. Eternity. Today. Oh, sorry, I didn't know someone was here. Eve, It's actually Meg. are you like me? So you've seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot. Just a commercial actress. I've been a face for a lot of stinkers, but good luck selling Afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. So he is behind all of it? Who else would authorize funding of such a pretentious project? So you are selling something that does not work? That's advertising for you. At least with Afterlife, we won't get many complaints from the dissatisfied customers. 'Cause they'd be dead, you know? What about all the money that went into research? From what I hear, OCP gave it the college try. They spent a lot of money on some prototypes, but this time they ended up with nothing. That's how it often goes with these cutting-edge projects. I imagine there were quite a lot of unsuccessful Robocops before you came along. Where did they conduct the research for this project? I don't know, but I don't think it's in this building. I've noticed that there are always big cooling trucks parked in front of OCP when they're showing off new tech. Where is the old man? Probably in his office, at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. Très bien. Ouais, bon, le... Oui, d'accord. Donc le Project Afterlife, là, ça a l'air d'être quand même une grosse, bonne publicité mensongère, hein, mine de rien. Can someone take this robot away from here? I'm trying to work. Ah, m'en est pas aimé, hein, quand même. Allez, on va aller voir le bureau du rang patron. Attends, c'est par là, mais... Ah, attendez, ça monte. On peut pas prendre l'ascenseur, là ? This is a friendly reminder. A gunshot wound no longer entitles you to a day off, unless hospitalization is required. Thank you. Bon. Sympa l'OCP, hein. Bon, ça c'est les toilettes. Ah si, on peut entrer là.
Mais il n'y a rien à... Ok. Do you think they hung it upside down? Il n'y a rien à voir, ok. Allez. Put your hands up. You are under arrest. Tiens, Baker. That's no way to talk to an acting CEO. You didn't come here to congratulate me? So, you haven't heard. It's been on every channel for the past hour. Watch some TV once in a while. Life's passing you by. As the former CEO of Omni Consumer Products passed away earlier this morning, we at Channel 9 are deeply saddened by this horrific tragedy. Our condolences go out to the OCP family in these dark times. In other news, why do balloons make that popping sound? Ah, le vieux est mort. About time the old man kicked the bucket. A Japanese company is already eyeing to buy us out. Petite The référence way à he was Robocop managing 3. the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. Afterlife. Oh, you heard about that too. How desperate. Just die gracefully, you old fuck. But don't you worry about it. As an acting CEO, I'm putting a stop to all of OCP's unnecessary expenses. And that includes all of the old man's pet projects. So say bye-bye to Afterlife, and Delta City for that matter. Ok. Bah, Wendell est Wendell is toujours still out there. en liberté. The market will take care of him. With no one to finance his stunts, he'd need an army willing to mindlessly fight for him, and for free. So there's nothing for you to worry about anymore. Well, maybe about collecting unemployment, since I'm firing the entire police force and replacing them all with my robots. Those robots are unreliable. Oh, that's adorable. Especially coming from you. But you'll get to see the improvements we've made firsthand. Since I need you to come to the Arms Expo. Just don't be late. Now, you leave. Bitches, come! Ah, les poupées. It's time to celebrate. Let's throw the old man a hell of a wake. Oh, Robo! That expo thing is a black tie event. Then again, I guess that doesn't concern you. Ok. Y a rien à voir là. Ok. Bon. You could arrest me, officer. I even have my own handcuffs. Hey, salut. Bon allez. On se tire de là. Because of the tragedy that has struck our company, you will be informed by your superiors about the recommended ways to experience mourning. The meeting is not included as work time. Thank you. The old man is dead. Yeah, I just heard. So what do we do about Afterlife? Becker is shutting it down. Not the only thing he's shutting down. I just got a call from the precinct. Everyone's been fired. So what now? What about Wendell? We wait for his move. He'll be desperate. I bet he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go to do that? The Detroit Arms Expo. Shit, that's right around the corner. I could go there. No. Stay with Dr. Blanche. Becker wants me to attend the expo. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you.
Ok. Donc on doit quitter le bâtiment. Ah, ils ont déjà mis le... Tout le monde s'arrête de bosser pour rendre hommage, quoi. I can't believe he's gone. Il était si jeune. Mais non. Mais non, mais non, mais Such non. a tragedy, but are our bonuses safe? Do they know who'll be Putain, the ils ont mis la... CEO? Attends. I hope it won't be that Becker jerk from Security Concepts. Will the Japanese take over the company now? Ah, attends, ils ont vraiment bien modélisé. Quand c'est pour des photos, ils modélisent bien quand même. Hein. C'est vraiment la tête de l'acteur. Hein. J'ai cru pendant 2 millisecondes que c'était une vraie photo, qu'ils avaient intérêt dans le jeu, mais non, même pas. Hein. Allez, quittons le secteur, qu'est-ce qu'on fait? On retourne au commissariat ou on va directement à l'expo là? Tu as perdu, je regrette. Terminer la quête, le vu en personne. Ok. Le rend patron personne, très bien. Course à l'armement, retrouver Max Baker. Bon, on a l'air d'être à l'expo. Il me semble. Il a été confirmé que Wendell Antonovsky travaille pour le rang patron depuis le début. Néanmoins, depuis le décès de ce dernier, Wendell ne peut plus compter sur le soutien de l'OCP. N'ayant plus personne pour assurer ses arrières et au vu de ses nombreux ennemis, il cherche sûrement des moyens d'obtenir les ressources dont il a besoin. Assister à l'expo Armes de Détroit, tout en gardant un œil sur Wendell qui pourrait profiter de l'événement pour s'approvisionner en armement. Ok, et ben on ira voir ça la prochaine fois les amis, on va s'arrêter ici. J'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, le petit abonnement également qui ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous très très bientôt pour la suite. Salut les amis.